या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। নমস্কার, আমি রোশনি মুখার্জি। আশ্বিনের শারদ সাজের এই তৃতীয় পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা ভালো রয়েছেন। আজ আমি কথা বলবো অষ্টমী নিয়ে। অষ্টমী শব্দটা উচ্চারণ করতেই জানেন মনটা না কিরকম উদাস হয়ে ওঠে। এরকম যে শুধু আমি ভাবি সেটা কিন্তু না, আমার ইউকেতে বসবাসকারী অনেক বন্ধু বান্ধবরাও কিন্তু আমাকে বলেছে এই একই কথা। আসলে অষ্টমীটা কিন্তু শুধু একটা পুজোর নির্ঘণ্ট অধিকারে একটা শুধু দিন না, অষ্টমীটা হলো একটা অনুভূতি। সারা বছর আমরা এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকি, কারণ এই দিনটায় আমাদের মন চলে ঠিক নিজের নিয়মে। সকাল থেকে রাত অবধি প্রতিটা মুহূর্ত চলে এক নিজের নিয়মে। অষ্টমী এমন একটা দিন যেদিন সকালবেলা আমাদের অ্যালার্ম লাগে না ঘুম থেকে উঠতে। অষ্টমী এমন একটা দিন যেদিন আমাদের অঞ্জলির আগে খিদে পায় না। অষ্টমী এমন একটা দিন যেদিন মায়ের বকুনি শুনতে হয় না রেডি হয়ে যাওয়ার জন্য। ছেলেবেলায় অষ্টমীর সকালগুলো চলতো একটা টাইম লুপে। অষ্টমীর সকাল এমন এক সকাল ছিল, সেদিন বোধহয় বাড়িতে থাকাটাই একটা বেমানান ব্যাপার ছিল। নিজের থেকেই ঘুম ভেঙে যেত, উত্তেজনা চূড়ান্ত। স্নান করে সেই শাড়িটা যেটা সারা বছর ভেবেছি পরবো, পাট ভাঙা নতুন শাড়ি নিয়ে গিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়াতাম, বলতাম শাড়িটা পরিয়ে দাও প্লিজ। মা শাড়ি পরাতে পরাতে বকুনি দিত, বলতো ধেরে মেয়ে, এখনো অবধি শাড়ি পরতে শিখিসনি? অষ্টমীর অঞ্জলিতে আবার শাড়ি না পরে দিলে চলে নাকি? ইউকেতে এত বছর কেটে গেছে, তাও যখন অষ্টমীর সকালবেলা শাড়ি পরি আর কুচি করি তখন মায়ের এই বকুনির কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে যায় অনেক অনেক স্মৃতি। কারণ মাকে শুধু এটাই বলার রয়েছে, মা দেখো আজ আমি কিন্তু নিজে নিজে শাড়ি পরতে শিখে গেছি, আর তোমার সেই মেয়ে তোমার মতো হয়তো অত তাড়াতাড়ি কুচি করতে পারে না, কিন্তু আজকে ন্যাশনাল টেলিভিশনের সামনে বসে পোশাক এবং সাজগোজের কথা বলছে। অষ্টমীর আরেক অধ্যায় ছিল অষ্টমীর অঞ্জলি। পাড়ার পুরুত মশাইরা সত্যি যে কি মন্ত্র উচ্চারণ করতো সেটা সত্যি কোনোবার বুঝতে পারতাম না। প্রতিবার তাই মায়ের দিকে তাকিয়ে বলতাম প্লিজ ক্ষমা করে দাও, গুনে গুনে 3 বার, যাতে পাপটা না লাগে। প্রতি বছর ভাবতাম যে নেক্সট টাইম প্রপারলি বলবো, কোনো বার হতো না। এখন হয়তো হয়, এখন তো বড় হয়ে গেছি তাই না? আর অষ্টমীর বিকেলবেলাটা ছিল সেই একটা পোশাক যেটা সারা বছর ধরে উদ্গ্রীব হয়ে থাকতাম যে এই পোশাকটা পরবো, এরম করে সাজবো। এটা হচ্ছে সব থেকে ভালো লাগার দিন, সব থেকে সুন্দর দেখার দিন। তাই দুপুরবেলা ভোগ খাওয়ার পরই দৌড়ে দৌড়ে বাড়ি ফিরে সাজগোজ শুরু হয়ে যেত। সারা রাত ধরে প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখার পর যখন ভোরবেলা বাড়ি ফিরতাম তখন সেই উত্তেজনার রেশটা কিন্তু থেকে যেত, যদিও আমরা নবমীতে সেদিন পা দিয়ে দিয়েছি। ভোরবেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে নিজেকে টুক করে একবার আয়নায় দেখে নিতাম, সত্যি কি সুন্দর লাগছিল সেদিনকে। এই সব কিছুই আমাদের একটা নস্টালজিয়া ক্রিয়েট করে, আর সেই নস্টালজিয়াই তো আশ্বিনের শারদ সাজে। আজকে আমরা কথা বলবো অষ্টমীর সাজ নিয়ে। আজকে আমরা কথা বলবো বাঙালির সেই প্রাইম টাইম এবং বাঙালির সাজের যেটা প্রাইম টাইম সেই অষ্টমীর কথা নিয়ে। সরাসরি ঢুকে যাব অষ্টমীর সাজ নিয়ে, কারণ আজকে আমাদের একটু বিশেষ করে আপনাদেরকে আমি চেষ্টা করব বলে তোলার যে কিভাবে অষ্টমীতে আপনারা সাজগোজ করতে পারেন। সবার আগে যেটা আমার মাথায় আসে বা যেটা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে যে অষ্টমীর রং হচ্ছে লাল। এবং এটা কি আপনারা জানেন? হয়তো অনেকেই জেনে থাকবেন যে
আমরা বাঙালি মেয়েরা এই যে অষ্টমীর দিন একটা লাল সাদা শাড়ি পরি, এবং কেন সেটা পরি? কারণ রেড symbolizes purity and fertility. Sorry, red symbolizes fertility and white symbolizes purity. সো এই যে আমরা পড়ি, এর যে তাৎপর্যটা আমার মনে হলো যে সবার আগে আমি আপনাদেরকে বলে দিই। এবং সেই থেকেই অষ্টমীর সকালের সাজ কিন্তু একটা কোথাও তসরের সাথে একটা লাল, তসর কালারের সাথে লাল বা সাদার সঙ্গে লাল, এই দুটো রং কিন্তু ভীষণভাবে প্রাধান্য পায়। আজকে আমি যে শাড়িটা পরে রয়েছি সেটা একটা তসরের ওপরে একটা বেনারসি বর্ডার করা, সেটা অফকোর্স আপনারা বুঝতেই পারছেন যে ভীষণভাবে লালের প্রাধান্যটা বেশি। কিন্তু সব থেকে ভালো যেটা আমার লেগেছে এই শাড়িটার মধ্যে, এখানে আমি যেই শ্লোকটা দিয়ে আজকের প্রোগ্রামটা শুরু করেছি, ইয়া দেবী সর্বভূতেষু, সেইটা সারাটাতে লাগা রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে it's just giving me a lot of power, whether I'm doing this show, whether I'm not doing this show. As a woman, it just gives me a lot of power. আর মা দুর্গা তো শক্তি দেবে, তাই না? আমরা তো মানে she is that avatar. তো আজকে যখন আমি সপ্তমীর সকালের সাজের কথা বলবো, যেটা বললাম লাল সাদা তো ডেফিনেটলি প্রাধান্য পাবে, তার সাথে কিন্তু প্রাধান্য পাবে একটু ফুল। আমরা পুজোর সারাটা দিন, ইভেন ইফ ইট ইজ ইন ইউকে, আমরা যদি কোনো দিনও একটু ফ্রেশ ফুল না পড়তে পারি, কিন্তু এই দিন সকালবেলা কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট করব একটু জোগাড় করুন একটা ছোট্ট ফুলের মালা, বা ইভেন ইফ ইট ইজ আ হোয়াইট অর আ রেড হোয়াইট ফ্লাওয়ার অর আ রেড রোজ, it's absolutely fine. ফ্রেশ ফুল আমাদের, আমি জানি না, আমাদের মেয়েদের আমার মনে হয় ইটস অ্যান অ্যামেজিং অ্যাক্সেসরি। সো এইটা যদি আপনারা ইনকর্পোরেট করতে পারেন আপনাদের অষ্টমীর সকালের লুককে, সেটা কিন্তু দারুণ একটা ডাইমেনশন দেবে। আরেকটা যেটা আমি প্রচুর ফিডব্যাক পাচ্ছি, আমার প্রচুর যারা ফলো করে আমাকে, যে টিনেজার্সরা কীরকম সাজবে, তুমি তো ভীষণ সাবেকি সাজের কথা বলছো বা বিভিন্ন ওয়ার্ক অ্যাটায়ার, বা টিনেজার্সরা ঠিক কীরকমভাবে সেজে উঠবে। আমি কিন্তু বলবো তারাও কিন্তু লাল সাদা শাড়ি পরুক, তাদেরকে আমাদের মতো তসরের বেনারসি বা কাঞ্জিভারাম বা এরকম টাইপের শাড়ি না পরে তারা যদি এমন শাড়ি পরে উইচ আর আ লিটল মোর ট্রেন্ডি। সো এই শাড়িটা যেটা আমি আপনাদেরকে এখন তুলে দেখাচ্ছি, দ্যাট হ্যাজ গট আ ফ্লোরাল মোটিভ অল ওভার, সো ইটস কোয়াইট ভাইব্রেন্ট বিকজ এখানে অনেকগুলো কালার্স রয়েছে, কিন্তু তাতেও দেখুন বর্ডারটা কিন্তু ইজ আ রেড বর্ডার। সো এইরকম শাড়ি, অ্যান্ড ইটস আ ভেরি লাইট ওয়েট শাড়ি, এটা ড্রেপ হয়, সো ওদের অনেক ব্যাপার আছে, আই ক্যানট লুক ফ্যাট, সো অনেক ব্যাপার রয়েছে। সো শাড়ি পরা শুড বি ইজি, ইট শুড বি কমফোর্টেবল, ইট শুড বি আ স্টাইল দ্যাট ইউ ক্যান ইজিলি ক্যারি। সো কোনো টিনেজারদের জন্য কিন্তু আমি এরকম শাড়ি রেকমেন্ড করব, যেটা খুব ইজিলি ড্রেপ করা যায়, লাল সাদার টাচটাও রয়েছে, অ্যান্ড ইট গিভস আ লিটল ভাইব্রেন্ট লুক বিকজ ইট হ্যাজ গট সাম ফ্লোরাল প্রিন্টস। সো সেই এরকম টাইপের শাড়ি আপনারা ডেফিনেটলি পরতে পারেন। এই দিনকে যারা যারা ভেবেছেন যে, বা যারা যারা অলরেডি কিনেছেন বা কিনবেন দুর্গা ব্লাউজ বা দুর্গা শাড়ি, এই দিন কিন্তু ডেফিনেটলি আপনারা সকালবেলা সেটা পরতে পারেন। যারা তসর আর লালটাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছেন, যারা হয়তো ভাবছেন না আমি দশমীর দিনে তসর আর লাল পরবো, কারণ আগের এপিসোডে আমরা কথা বলেছি যে যাতে আমরা কালার ক্লাশটা না করি, তারা কিন্তু ভীষণ সুন্দর ইয়েলো কালারের আর রেডের কম্বিনেশনের শাড়ি পরতে পারেন। আমি একটা দুর্গা শাড়ি এখানে ডিসপ্লে করেছি, এরকম টাইপের শাড়ি কিন্তু আপনারা ইজিলি চুজ করতে পারেন। কারণ এটা জেনে রাখবেন যে there are certain things about any themed শাড়ি যে সেটার ইউজটা খুব লিমিটেড হয়ে যায়। সো দুর্গা শাড়ি ইজ আ পারফেক্ট ডে টু ওয়্যার অন দুর্গাষ্টমী। ইয়েলো ইজ আ ভেরি হ্যাপি কালার, আর আমার মনে হয় যে it just gives an instant woof, মানে দুদিন পর পর সাজের পরে if you're looking for that woof, if you're looking for that glow in your skin, yellow is the color to go. So if you're not going for a toshod red or a red white, go for a yellow. And if you have some sarees like this which has got an amazing Durga in the achol, আমার মনে হয় that honestly you don't need anything else, you just need the fresh flower, you just need this, you just can go with any red blouse that you have in your closet and you'll be done for Ashtami Anjali, all set. এছাড়াও আমি আরও কিছু শাড়ির এক্সাম্পলস এখানে দিতে চাই।
অনেকেই আছে অষ্টমীর দিনে যারা অফকোর্স লাল তো আমরা ডেফিনেটলি পরবো, বাট কিছু লোকেরা হয়তো লাল পরে না, সেরকম কোনো প্রেফারেন্স আছে, তারা কিন্তু এই যে স্ক্রিপ্ট শাড়িটা রয়েছে যেটার মধ্যে ইয়া দেবী সর্বভূতেষু লেখা রয়েছে, সেটা কিন্তু আমরা কালো বর্ডারেও করতে পারি বা অন্য যে কোনো কালার পরতে পারি। সো ইয়েস, অফকোর্স রেড ইজ আ ডমিনেন্ট কালার ইন দেয়ার, বাট যারা পরে না তাদের জন্য দের ইজ নট এ প্রবলেম অ্যাট অল। সো অষ্টমীর অঞ্জলির সাজ আপনাদেরকে বললাম, তার সিগনেচার লুকটা হবে আপনারা একটা ফ্রেশ ফ্লাওয়ার পরে নেবেন অ্যান্ড দ্যাট উইল ডু দ্য জব। এবারে আসি একটা ভালো স্টেটমেন্ট অ্যাক্সেসরির। সো এরকম যদি আপনাদের কাছে কোনো দুর্গা থিমড নেক পিস থাকে সেদিনকে পরুন, কারণ আমার মনে হয় যে দিস ইজ দ্য পারফেক্ট ডে টু ওয়্যার এনি দুর্গা অ্যাক্সেসরি, অগেন দুর্গা ব্লাউজ অর দুর্গা শাড়ি। এই দিনকে আপনারা সেটা নিয়ে অনেক বেশি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবেন। সন্ধ্যের সাজের দিকে আসি এবারে। অষ্টমীর সন্ধ্যের সাজ কিন্তু আমি বলবো, যেটাকে আমরা আগের এপিসোডে বলছিলাম, ইট হ্যাজ টু বি দ্য ধামাকা বিকজ ইট ইজ দ্য প্রাইম টাইম অফ দুর্গা পুজো। সেদিনকে বার করে নিন আপনার সব থেকে ভালো ট্রেডিশনাল শাড়ি, সেটা কাঞ্জিভারাম হতে পারে, সেটা একটা পৈঠানি হতে পারে, সেটা একটা কানি সিল্ক হতে পারে, সেটা একটা অসাধারণ বেনারসি হতে পারে, সেটা একটা সম্বলপুরি হতে পারে। জাস্ট টেক লুক ইন টু ইয়োর ক্লোজেট, আগে থেকে ভেবে রাখুন কোনটা পরবেন এবং টেক আউট অল ইয়োর গোল্ড জুয়েলারিজ অর ইয়োর সিলভার জুয়েলারি। আমি জানি যে লাল গোল্ড ইট ক্যান বি আ ক্ল্যাশ, সেই জন্য আমি আজকে একটা কন্ট্রাস্ট দেখাতে চাই যে আপনারা যদি সকালবেলা মনে করেন যে আমার মতো একটা শাড়ি পরে অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে যাবেন, সন্ধ্যাবেলার দিকে কিন্তু আপনি একটা কমপ্লিটলি কন্ট্রাস্ট করতে পারেন উইথ আ সিলভার জুয়েলারি। সো এইখানে আমি একটা দেখাচ্ছি, ইটস আ সিলভার পাইঠানি শাড়ি, ইটস আ ভেরি অ্যান্ড ইট হ্যাজ গট আ নাথ ইন ইট উইচ ইজ মিনাকারি নাথ। সো এইরকম যদি আপনারা কন্ট্রাস্টটা করেন, which is a black and a silver, and you wear your silver jewelry, you really can't go wrong. Even if you can go for a midnight blue, you can go for a sea green. These are the colors that you should be looking to wear on an Ashtami evening. Kanjivaram shari porle definitely I would say you should wear a gold jewelry, বাট অন্য যদি এরকম যদি সিলভার বর্ডারে কিছু করতে পারেন তাহলে আপনারা আপনাদের স্টেটমেন্ট সিলভার জুয়েলারিজগুলো বার করুন, যেগুলো অ্যান্টিক লুক দেবে, যেটার মধ্যে জাস্ট একটুখানি আপনারা কাজল পরে নেবেন, একটা লাল টিপ পরবেন যেরকম আমি পরেছি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ জাস্ট গোয়িং টু কমপ্লিট দ্য লুক। সো এইভাবে আপনারা কিন্তু অষ্টমীতে সেজে উঠতে পারেন। আর এছাড়াও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে ডেফিনেটলি আমাকে জানাবেন, প্রচুর রেসপন্স পাচ্ছি আপনাদের থেকে। সো আমি চেষ্টা করছি যে আপনাদের রেসপন্সকেও প্রচুর আমার যে আমি কথাবার্তা বা যে সাজেশনসগুলো দিচ্ছি সেটাতে ইনকর্পোরেট করার। অ্যাজ প্রমিসড আই হ্যাভ গট উইথ মি রোজ মেরক। নাও I don't know how exactly I should introduce Rose to you, because we have actually been in a journey with Rose and what the work that she does, but I have to do it formally on this platform. So Rose is the director of Miss India UK. She was the former Mrs. India UK in the year 2019, and she also is the winner of the Mrs. United Kingdom. So today we have got her and we have to share the amazing story that, and all of us, irrespective of men and women, have got something to learn from her today. So thank you, Rose, for coming to my show. Honestly, I do not know how else I would have introduced you, because you are such an inspiration, not to me, but to all the people who know you closely. But today my audience is keen to know your story, your journey, and there are so many things that you will be doing in near future. So first and foremost, Rose, I want to know that you belong to a family in Punjab where predominantly there were farmers, and then you became the Mrs. United Kingdom. Can you just talk about that journey? Yeah, I think the journey started with my dad really, because he is the only one amongst all his siblings who actually ended up having a master's degrees, and he was a teacher as well. So as long as he was a farmer, obviously that's what he's proud to be known as well, but he's a teacher as well. He's a retired teacher now. Yeah. And then so he always had a dream to get his girls definitely educated. Obviously he gave equal chance to all four of us, and we all did well, but me and my younger sister did
brilliant, and we both are abroad at the moment doing different things. Yeah. And then coming here, I was lucky enough to have a family who supported me as well, my husband. And Mrs. India UK happened by chance, really. It's not something I planned, it's not something I ever thought. Yeah, it's just sometimes things come your way and you just grab them and just take every opportunity that comes along your way. If it doesn't, if you don't make anything out of it, at least you learn something from it. That's what my motto is in life. So that's how I took this opportunity on board, and it has actually changed my life totally. Absolutely. And that's what, like, you just want that one opportunity in your life to click, and probably the platform was that. So tell me about, you were raised in Punjab, of course. How is Durga Puja or Navratri celebrated, and what are your fond memories from your childhood regarding Durga Puja? I have such a fond memories, really, because so my family originally from Punjab, but then they moved to Uttarakhand, which is obviously we are surrounded by a lot of Sikhs, but we celebrate Navratri, and we Ashtami and Navami are one of the big things. So I remember as a little girl dressing up, and we call them Kanjike, like 9 girls and 7 girls dress up. We go to each other house, like lots of people invite you. You take your plate, you go to everybody's house, you eat, you get gifts given to you. I think that's the only day I remember in India you're proud to be a girl, because only girls can go, and we used to say to our brother, you can't go, only we can go. You know, so sweet. It was just, when I came here I tried to continue that, because my mom still, you know, try to do as much as she can back home. Normally on Ashtami we do a diya in the morning, and then obviously prasad, and you know, and this is more of a cultural thing, not a religious thing for us, because obviously as a religion I'm a Sikh, but in our culture where we were surrounded by, so this has become part of me now, like, you know, I tried to do, so I still do when I get, you know, when I know when the Navratri is, and so I still do the Jyot in the morning, but I cannot continue doing obviously what we did, but the memories are there and they'll always be there. I do say to my daughter, you missed out on all those. But at least you are there. The way you explained, I'm sure your daughter is listening to this, and I'm sure somewhere down the line she will remember these words and she will try to incorporate maybe a percent of it, and that's what all we want. You know, so when I talk about tradition, when I talk about saris or anything, I always just try to say that it is I'm just not doing it for myself. If 1% of whatever we are doing right now, or whatever we are saying, get passed to the generation, next generation, I think I am successful in whatever I'm trying to achieve. Exactly. Now, coming to a little more heavier topic. Now, women and power. Do you think these are two incompatible subjects or incompatible words that are used? Means, how do you see that, woman and power? Because today we are talking about Durgashtami, and I feel that Ma Durga, the force that is the Adi Shakti that she represents, is every woman has got a third eye where we radiate the energy from, and we have immense power. And I think in today's world, we all are a Durga by ourselves. We are doing everything by ourselves. We don't need really a man to actually support us. So where do you see this woman and power concept, Rose? I think if you talk about that power and women are incompatible, I totally disagree with that, because for me, power is a responsibility. And whether you're a man or a woman, it's equal, really. Whether you're a man in a power or a woman in a power, you have a responsibility. That role, that power that is given to you, your responsibility is to fulfill that role in a utmost responsible way, and change the world in a way that you want to live in that world. Really, and you want your kids to live in that world. And yes, we all make mistakes. A man can make a mistake in a power, a woman can make a mistake in a power. So treat them like a person, rather than it's a woman who made a mistake, it's a man who's done this. It's not a the person gender. who's in a it's power. A person. Exactly. And it's like you said, you know, we pray to our, Durga Ma and Adi Shakti. There's so many we've got, deities that we pray to. Do we go up to them and say, oh, you did this wrong? No, you shouldn't. No, we don't. No, we don't. So why do we question always a woman who has done something wrong? It's okay, it's human. We all make errors, as long as we acknowledge it and we move on from that.
Absolutely, Rose. Means these are the words I'm sure that each one of us will be able to relate in some way or the other. Um, my next question to you is, what's the best decision, or what is one decision that has probably changed your life? Because you have worked with so many different people, but maybe all the people are not so lucky as you are, and I truly mean it in some way. What is that one decision that has changed your life? I think there are many, but recent that I think I would say is participating in Mrs. India UK. Yeah. Because I think it has totally changed me, totally transformed me. I was a very academic kid who never thought about doing anything else apart from just doing work and looking after the kids. And that's it really. But it has totally changed me, and I think it was in me. It was within me somewhere. Yeah. But it has kind of, you know, helped me, groomed me, brought it out for me, and that's why my mission is to like kind of take it to a next level. And yeah, so for me that was the best decision I think I made. Yeah. Absolutely. And talking about the next level, there is an amazing thing that Rose is going to announce on TV today. So Rose, I'll just leave it to you, because there is an amazing platform that you're going to launch very, very soon. And I want to just tell these to all my audience over here that any beauty pageants, or I rather not call it beauty pageants, because it really doesn't mean whether you are beautiful or not. We are beautiful in our own way, each one of us. So Rose is going to launch the Miss India UK platform in the United Kingdom very soon. So I'm just going to hear it from the horse's mouth. Yeah, so the Miss India UK, as you said, it's not a beauty pageant. It's a pageant where we'll have a 16 to 28-year-old and anybody from Indian origin are welcome to participate in it. It's a platform where we will teach you life skills. Obviously, there will be a winner, there will be a runner-up, but every single person who will participate will come out as a winner, because the grooming process that we are going to take is going to be very helpful for the girls, because we'll teach you interview skills, that when you go for a job interview, when you go for your uni interview, how to answer those questions. We have got expert on board who has been doing this for many years. Obviously, there'll be fashion, there'll be makeup, there will be glitz and glamour, but there'll be a lot of things that you will not get anywhere else in one package. So this is the mission that I am on. I've got a 15-year-old and I can see the struggles, their daily struggles. Like, she's so good with everything else, but when it comes to talking to people, she hesitates, because especially with Corona, it's been quite hard for these youngsters because they've lost that human touch. Absolutely. So yeah, that's what I am launching. So anybody, any more information if you need on this, you can contact Roshni, because she knows exactly how passionate I'm about this. You can reach out to us. We do have Facebook page, we do have Instagram page, Miss India, United Kingdom. Yeah. And obviously, you guys can reach out to the channel, obviously. Yes, absolutely. And the channel, and we will definitely direct it to Rose. And I'm so excited, because you know, this is something that we have been talking for such a long time, and finally we are probably in the verge of launch. And so anybody interested can of course contact us. My last question to you today is going to be that today we are talking about women liberty, we are talking about women empowerment. You have worked with so many different kind of women who are from different strata, right? But today, one section of one part of the, you know, from one part of the world, the women of that part of the world, I'm specifically talking about Afghanistan, where women are about to lose their freedom, their liberty. It's very sad, but I really wanted to talk about this topic on Durga Ashtami, and there's a specific reason for it. So what are your thoughts about it, Rose? And are there any plans, or in near future, that you are going to do for these kind of women? First of all, my heart really goes out to these women. They've been building these dreams for the last 20 years, building their life around knowing that they'll have some rights. They went to schools, they have got jobs, and now all of a sudden everything has been taken away from them. Yeah. And none of us could understand what they're going through, because it's only them, because we don't even know what it's like to be living in that sort of situation. I think for us it's like a myth.
We think like things like this don't happen, but they do happen, and it's so sad to see all that. The only thing I can think of is, and I'll urge everybody, is that as a global community, we should raise voice. We should voice our opinion. We should raise awareness on this. There is international law against these things, and I think if everybody gets together, as there have been so many other moments in last year or so, really, I'm sure this can reach up to that level as well if we all voice it, if we all maybe write to our local authorities, maybe use our social media platform for that. Correct. And it will get there, and do whatever we can. We can't go there and help them, but whatever we can do here, sitting at our home, in our comfort zone, I'm sure we can still do a lot, and that's my plan, to maybe launch a campaign against it. But we don't know yet. We will. It's something, because as it comes to as a shock to everybody else, it is a shock. Yeah, it is definitely. But whatever we can do, yes, we should do, definitely. As a global community, we should definitely raise our voice for it. Absolutely. So in Miss India UK pageant, or wherever it is, wherever is the right platform, we will probably do something Definitely. For the women, and means wherever they are, to be honest. Thank you so much for coming to my show, Rose. It is absolutely a pleasure talking to you each time, and I think there is always something that I take back from you. It's an amazing thing to listen to you even. So thank you once again. Thank you for having me. But to all my audience, there is one message that I want to give you today. We all have got this innate power of Adi Shakti in us. Let's pray for all the women who are suffering today in Afghanistan. Let's make this Durga Ashtami something special for those people. Me and Rose have taken a vow that we are definitely going to do something for these people. I want each one of us to spare at least 1 minute today and radiate that energy to all the women who need it the most today. On that note, I'm going to finish today's show. আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন, আর প্রে করবেন যাতে আমাদের মতো মেয়েরা যেন সারা বিশ্বে ভালো থাকতে পারে। আমাদের উপরে দুর্গা মায়ের শক্তি রয়েছে। নমস্কার।